kwebaza ennyo abategesi nga ntandikira ku oyo eyaleese ekirowoozo. Simanyi oba yabadde musajja oba yabadde mukazi, naye njagala okumwebaza. Ekirowoozo kino kirowoozo kyamaanyi nnyo. Abakazi tusaanye okujjukiranga kiki kye tuli. Olwaleero tucelebratinga International Women's Day. Eyayina okucelebratingibwa nga 8 ogwokusatu. Naye ng'abakyala nga bwemutumanyi, bwe kaba kakowekoowe oyongerako akalala. Bwe baba nga olina hiipu oyongerako endala. Bwe kaba kabina ng'oyongerako akalala kabejje. Kiri mu tteeka nti era Women's Day tulina okwongeramu ennaku paka ng'omwezi guweddeko. Kyekitonde kye tulifa abakyala tujjanjawaza, tugaziya, tuzimbya, twongerako era kiri mu ddembe, muli baddembe okujaguza n'enkya ne mujaguza International Women's Day nga tetwesibidde olwa 8th March. Bwe kaba kabina ng'oyongerako akalala kabejje. So kiri mu tteeka nti era Women's Day tulina okwongeramu ennaku paka ng'omwezi guweddeko. Kyekitonde kye tulifa abakyala tujjanjawaza, tugaziya, tuzimbya, twongerako era kiri mu ddembe, muli baddembe okujaguza n'enkya ne mujaguza International Women's Day nga tetwesibidde ku lunaku lumu olwa 8th March. Era saagala kino mukirabe ng'ensobi, saagala kino mukirabe nga oba tubadde tuluddewo nedda, n'ekyo tusobola okuba zino tenti ne tuzizzaawo ne tugamba era tucelebratinga Women's Day. Abakazi tuvudde wala era bwe tufuna chance eyimirira ne tukwata obuzindaalo ne twogera ku nsonga tuba twagala tujogere paka. Kyova olaba nsaba bakkirizenga abakyala bafunenga ekifo n'obuzindaalo boogere ekibali ku mitima. Ndabye Saara wano ng'agamba nti ye tatera kwogera, naye Saara oyo mwogezi mulungi. Era njagala mwenna mulabire ku Saara oyo bw'obanga weetingirira. Bw'olibanga ofunye chance ekola ekyo ky'olowooza nti osobola okukikola, kikolenga okigezeeko waakiri olimu ogusooka naye ng'okikoze okunaddako kijja kuba byoliyizi. Tutandika tutya okujaguza olunaku lw'abakyala? International Women's Day yayisibwanga etteeka mu lukungaana olwa United Nations. Amawanga agakungaanira mu United Nations baasalawo nti olunaku luno lubeerengawo nga lwakujjukiza abakyala ki kye bali n'amaanyi ki ge balina. Ekyo kyatandikibwawo nga wamaze okubaawo okwegugunga. Abakyala abali bakolera mu makolero g'engoye mu New York nga bamaze okukaayana nti baagala equal rights era baagala kuyisibwa bulungi awo we baali bakolera. So olunaku luno olwa International Women's Day luliwo okulwanirira eddembe ly'abakyala ne equal rights z'abakyala. Njagadde nzizeeyo emabegaako tukamanye lwaki olunaku luno weeruli era tuleme tuva ku mulamwa wadde nga 1996 basalawo nti buli mwaka ogujja bajja kuteekangawo engombo kye tuyita theme, abakazi basobole okubaako ne kye boogerako nga nsonga gye boogerako. Naye ensonga eyali enkulu yakulwanirira ddembe ly'abakyala. Omwaka guno era nga bwe mangambye nti buli mwaka gubaako engombo, omwaka guno gwabaddeko engombo. UN yabadde n'engombo egamba invest in women and accelerate progress. Teyawukana na ngombo y'olukungaana luno olw'olwaleero. Bajogeddeko wano engombo eyaffe ng'abakyala b'NUP. Naye njagala ngaziyemukko twogere ku ngombo eya UN yasalirawo abakyala mu nsi yonna okujagulizaako omwaka guno nga ye invest in women accelerate progress. Baani abinvestinga mu women? Kulidde Julian wano ng'agamba abasajja balina bakolerera ne babawa buli kimu kye baagala. Eriyo abakyala abalowooza nti okubeera invested in kwe musajja kukwata n'akuwa.
n'akuwa ssente ate nga nakyo kituufu. Okuinvestinga in women kitandikira ku ggwe omukyala. Gwe omukyala ogamba kaneeyongereko kano, kitandikira eri ffe ng'abakyala nga tetunnasaba balala kutukwatirako. Ffe twekozeemu mulimu ki tusobole okwegombesa n'okusa be twagala batusitule. Abakyala tulina okuyigayoko kasikiro, akantu ak'enjawulo kosobola okukola n'ofunamu kasente akako. Banaye sente etambuza ensi. It makes the world run around. Era abakazi tuli bagezi nnyo nnyo, okumanya tuli bagezi. Ne sayansi egamba nti ffe obwongo sayidi zombi tuzikozesa mulundi gumu, ate abasajja bakozesako sayidi emu ey'obwongo. Bw'aba akola ekintu aba akola ekyo, they do not multitask, kubanga Katonda ekyo teyakibawa. Naye abakyala we can multitask. Kyova olaba omukazi abeera aweesa omwana ng'eno asiika bumonde, wali ayogera ne kasoma ngate ne ku ssimu aliko ne gwakola naye olugambo. Kati amaanyi ago n'obwo obutonde Katonda bwe yatuwa tubukozeseza tutya okweyongerako. Invest in yourself before you inspire others to invest in you. Mwe okujja ne mbeera mu lukuŋŋaana luno olwa you have invested yourself in yourself already. Choosing to come here, mwe okusalawo okujja wano olwaleero mumaze okwessaamu, kubanga bino ebigambo okubiwulira abamu babisasulira, naye mwe okusitula ne mujja ne mubeera wano mweinvestinzeemu. Kati mbakyalenjinga ng'abakyala, buli mukyala ali funa peni n'olupapula weeweeko ku puroguramu gambe nti mu wiiki eno njagala mbeere nga nkoze kino, kikwongereko gwe ng'omuntu. Bw'onooba okomyewo nga tuzzeemu okulaba tugambe nno gundi yakula mu ndowooza asaanye okusitulibwa. Tutegeera ddala bannaye munsonyiwa okwagala okubabuulirira, naye obwedda aboogera mpulira bagamba abakazi tulina maanyi, abakazi tusobola okukola buli kimu. Ye tukisobola, naye tutuula ne tufumiitiriza ne tulaba kiki ennyo kye tuyinza okukola okweyongerako tusobole okubeerera ddala b'amaanyi. Manyi weeyongerako otya? Noonyaayo ekintu kimu weekyalenjingi okiteekeko omwoyo. Wonoomalira wiiki oba omwezi ojja kudda oŋŋambe nti kyensobola okuteekako omwoyo nsobola okukikola ate nenkiggusa. Njagala okwebaza abakyala ku mitendera egy'enjawulo wano abaliwo. Tulinawo abakubi b'ebifaananyi abakyala babiri, Swabra ne munno Musemberekawo mu maaso. Swabra ne munno. Sikiwa nti mumanyi omulimu ogw'amaanyi gwe bakola eri struggle yaffe. Bano ate oyo pulezidenti waffe. Njagala nfuneyo abakyala babiri nga mukola mu katale, nga olwaleero mutwegasseeko nga mukulembera mu butale. Abakyala babiri kusembere. Abakyala babiri nga mukola mu katale. Mwenna abakola mu butale ng'ate mubunyisa enjiri ya NUP mu butale gye mukolera. Mpise babiri naye mulaba omuwendo oguzze. Kino kitegeeza nti tulina ba ambasada abatuukirira abantu abatali wansi wa 2 olunaku. Nti bano boolaba batuula mu kifo kimu abantu ne bajja we bali.
ne boogera nabo abantu abatali wansi wa 200 buli omu ku ono kubanga abali wano asinkana abantu abatali wansi wa 2 olunaku. Singa bateekako omwoyo kubunyisa entiri y'NUP eriyo omulala ayinza okuyimirira eyo n'agamba akola omulimu kasinga. I also used to take photos before I travel. Subscribe to the channel. Wano ninawo nankiikirira ewange era nga mwinamu essuubi ly'amaanyi nnyo buli lwayimirira ku palamenti awo ku fulo nteganya okutu kubanga byayogera biba binkiikirira ng'omuntu. Bano bamenti bwe bayimirira ku fulo namuvinga motion neeyitamu abamaze okutusalirawo ffenna era NUP atandikira ku abo bye babasazeewo. Njagala nga waliyo omukyala w'omukulembeze nga ye talina kifo mu kifo kino, nga ye ogugwe gwakugolola ssaati na mpale ya bbaawe mulinda lwe bamuyita nti bbaawe bamusibye. Kati bano be bakuba amabeere mu byoto ne bagamba mujja musubulula free all political prisoners. Bano bwe balidinga kampeyini ate nze siina we njogerera kubanga eyo frontier. Bakyala njagala buli omu n'ekifo kyalimu amanye nti olina obuvunaanyizibwa obwenkanankana ne bwa munno. Oba okolera mu butusi, oba okolera mu ovolo, oba okolera mu galubindi, oba okolera mu suuti ne ttaayi. Bakyala bannange ffenna tuli ku mulamwa gumu ate gwe gwaki gwe gw'okununula eggwanga lino n'eyansi abanyabo ne wetutuula. Mayise wano ffenna tumanye nti tulina amaanyi, buli omu n'ekifo kyalimu alina amaanyi n'obusobozi obuggusa ensonga. Ate amaanyi ge mulina genkanankana kubanga omu tajja kukola kya munne. Nabadde nina okwemulugunya ennaku ngamba abakazi tukaaba nti abasajja tebatusembeza mu bifo by'amaanyi, nti abasajja tebaagala kutuwa bukule. Abasajja mala nensirika nzekka neneebuulirira neneekansolinga negamba naye batuwadde obukulembeze naye maama bw'otunula bwe bawa obwasipiika bwa paliamenti negamba naye batuwadde obukulembeze naye maama bw'otunula bwebawa obwasipiika bwa paliamenti yasooka okukunumula lyakomulongeogeramera n'atwala okugiggalira. Kati tukaabira ki tusabira ki obukulembeze nga tetusobola kuyimirira ku kigambo kyaffe oba nga tetusobola kuyimirirawo abo abakyala abali wansi abatulinamu essuubi? Banaatwesiga batya nga ffe babbi abasooka? Okuva edda nedda abakazi twatunganga ensawo z'abasajja era bwe bakwasa obukulembeze babategeezeza genda otunga ensawo y'eggwanga, naye abakazi ennaku zino tusala busazi nsawo esente ziyite z'abasajja era bwe bakwasa obukulembeze babategeezeza genda otunga ensawo y'eggwanga, naye abakazi ennaku zino tusala busazi nsawo esente ziyite awaka tetuyambye, ku mirimu tetuyamba, ne gwe bawadde okuteeseza eggwanga. Asaba nnyo buli kimu kisaanewo kiggwe. Twelowoozaako ffekka oba twatuuka ddi awo? Bakyala bannange twatuukawo ddi awo?
betwalabirangako edda. Nze nalabira bakyala mumiri amatembe nga muyiribyanyima Michelle Obama we yajja mu buli bwayasanga nti olwabweki kubanga yolwomodo wano naye ennaku zino nange simanyi awi rolomodo ena kwabakyala bakulembeza abaana bato be balabirako awi reasonable role models. Do we qualify to be called role models? How are we going to inspire the young generation if we are not at sijja kubabuulira bye mwagala kuwulira leero munansonyiwa buli omu addeeka afumiitirize yeebuulirire kubanga mwenna mubuno butere bwe butuddewo buli omu gummwe lw'oluwomodo w'omuntu gw'omanyi ne gw'otamanyi beera ekyokulabirako ekyegombesa. Njagala kumaliriza nga mpa amaanyi abakulembeze bonna mu mitendera gyabwe nga bwe mbayise wano kubanga buli omu wabeera abamukulembeze mu kintu. Mugezeeko nnyo okukwata ku mikono gy'abawala abato. Abawala ababeegomba bwe baba batuukiridde tebeefuula bize. Bw'obanga olina obusobozi ng'olina ky'osobola okuyigiriza abawala bali mu kitundu ky'olimu kibayigirize kubanga enkya si gwagenda okubaawo be bagenda okubaawo. Abalina obusobozi mutuukirire abaana ab'obuwala abagezi kuba eggwanga lino lyetaaga abawala abagezi. Mubayambe mu ngeri yonna gye kusobola. Akasembayo abakyala buli omu agende okutandika n'olwaleero abakakapya keyeeyongerako bwe tunadda nga tumanyi tuli of value tujja tutandika kukayamira okuweebwa ebyo ebisinga ku ekyo kye tulina olwaleero. Njagala kubyogera mu luzungu bino era tayimukipa wa wano njamusaba sembereko wali nja byogera mu luzungu then nkole omulimu omulala gwe bangambye okukola wano. It is my utmost pleasure to be here with you today. There is no better place I could be in other than this place. I am grateful to everyone that organized this event and specifically the people who invited me because I benefit from this gathering more than any of you does. Briefly, I will speak about the origin of International Women's Day and this whole celebration that happens on 8th March. The celebration began way back when women were fighting for equal rights and for better treatment at their workplaces. It started long ago in New York in about 1903, and then later in 1996, United Nations decided to formalize this day and say that women really deserve to celebrate every milestone that they overcome every single year and with a specific theme. So this year, our specific theme is invest in women, accelerate growth, accelerate progress. So invest in women, accelerate progress. To accelerate progress, you cannot leave women behind because whether you like it or not, we are part of the equation and you cannot ignore us. My first challenge goes to every woman who is here, and it is about adding value to self. Are we determined to elevate ourselves before we invite anybody else to help us get elevated? Are we doing enough to challenge ourselves to do better? It looks like we enjoy talking as the victims. We enjoy being treated as the victims. We enjoy to stay just
wherever we are because we are not putting in any effort. I want to challenge every woman who is here today to think about themselves, challenge themselves to do something that is extra from what they do every day. I will conclude briefly. And my conclusion goes to all the women in high positions. If you have been given an opportunity to lead this country, wherever you are, we beg of you to please represent us well. Those who speak for us, those who legislate for us, those who stand in places like I am standing right now and speak to us, please represent us well, because you know that you are the role models of this country and the younger generation of girls is looking up to you. My challenge goes to the top leaders. It is such a big shame that we are having a humiliation. The Baganda say, we have women who are practicing an unbelievable, extraordinary thuggery, not thinking about the very unprivileged women down here. The leaders in high positions, the ministers, the prime ministers, the vice presidents, the speakers of parliament, the members of parliament, all those big people who are supposed to be legislating for us, making laws for us, and making sure that we are secure under the law, are throwing us under the bus. I am challenging you to please be the women that we expect you to be, to protect us, to speak for us, and to be the gatekeepers of whatever trickles down to where we sit. I am grateful for this opportunity to speak to you today, and if you could allow me to please muita muluzungu mu Luganda. Mama Jere Mugisha ngambye muyite mu Lunyankole. Sewa mukama wanje President witu Honorable Kavule Ssentamu kashomerwa mnonga kuba niwahirizo. Nanishawango nchize ntwara omugisha ogu nkweta ugambe nipesemo mukama wanje. Ubale mnonga. Wewe mlongo First Lady. Kwa hili zoba wape kisa chama mlongo mwana. Kali wanti zina makoti zina. Sio mani. Thank you very much for that, First Lady. Deputy President, Western Uganda, Madam Jane Mugisha. Deputy President, Northern Uganda, Dr. Alina Zedriga, the Right Honorable Leader of our Parliamentary Front, Joel Sinyoni, together with all members of Parliament, especially the women members of Parliament, our Secretary General and the entire leadership of our Secretariat, Comrade Mubemli, our Mobilization Secretary, and the entire mobilization team, leaders at all levels, foot soldiers, the journalists, members, ladies and gentlemen, I salute you today.
Today is Women's Day. The day to celebrate our mothers, our sisters, our daughters, the most important side of humanity. I want to appreciate all of you women for turning up in large numbers. And yes, Comrade Sarah talked about it, that it's not so easy to even associate with us. As you know, that Trying as much as possible, the regime is trying to make it abominable to be a freedom fighter or to stand for what is right. Thank you very much for being bold, for being confident, for turning up and standing with us. We don't take that for granted. We are celebrating Women's Day belatedly, 20 days later. But again, like Madam First Lady mentioned, there's always a spice when women are involved. We are thankful to the Almighty God that we are here today. We as NUP, we believe in women power, we believe in their ability. We believe not only in inclusiveness, but in equal presence. And indeed, it is our thought and firm belief that women should be represented to the level of 50% in every aspect of our party. Yes, because we know, and we've said it many times, that men and women are like two wings of a bird. Men are either the left or right, and women are either the right or left. So when one wing is broken or not as strong as the other, the bird is not going to fly perfectly. So we strongly believe that women should be represented, and indeed we are mounting an idea to have women leaders from our district levels to be direct representatives in the delegates conference, to speak to them on my behalf and on behalf of our entire party and the struggle that we are leading, that you are such a force. The first picture that we have on our wall, the hero Thomas Sankara told us so many years ago that a revolution without women is dead at birth. And that's very true. Every man you see here probably wouldn't be on time or wouldn't be as confident if they were not being backed by a woman. And the gentlemen, you'll agree with me, when you're growing up, you know, before you get a girlfriend, you're not as smart as you are after you get a girlfriend. And you're always punctual, you're always more responsible because you're trying to impress a woman. That is how important you are. But still again, you, the women, take the biggest part of the task in the work that we do. And when it's time to suffer, you even suffer much more than the men. So this should speak to you how important you are. We hold you in very high regard. Now we don't only believe in, you know, affirmative action in respect for women as something political. We believe in it from the depths of our hearts. And even when we are fronting women, we want to front the best that there is. We don't want to be like Museveni, only picking out fudge of the women. In our government, as a national unity platform, we will pick women of value and valor. We will not pick thieves or jokers. And it's at this juncture that I want to add my voice to all the people that have spoken. To you, the women, while we hold you in very high regard, please represent the women folk in the best way they should be represented. Don't be thieves. Please don't be like Anita Mong. Don't be like Nabanja. Don't be like Nandutu. Be the women that their children will be proud to call a mother. Don't be like Nandutu. Be the women that their children will be proud to call a mother. Be a woman that your husband will be proud to call a wife. Be a woman that the nation will be proud of.
Finally, ladies and gentlemen, I want again to give my firm confidence to the women. We believe in you, especially you, the women leaders. Have confidence to take on leadership. Challenge for these positions of leadership at every level. Challenge even the men. We shall stand by you. Mwesimbewo mujja kuwangula wadde muvuganya n'abasajja. Okuluma lumamu ebigambo byange mu Luganda abasibo ne bannyabo nsanyuse nnyo okuba wano olunaku lwaliro nga tujaguza olunaku lw'abamama baffe bannyinaffe bawala baffe. Tubenyumirizaamu nnyo abakyala, tubaagala nnyo, tubawanya ekitiibwa. Mwebale ku baana abavumu na buvumu bujja kutwegatako ku nnaku nga luno. Ne mu mbeera eno ng'amagye ne poliisi bijjuddeeyo, mu mbeera eno nga bataddewo okutya okw'amaanyi okubalowoozesa nti okukwatagana naffe b'omuntu yenna okukkiriza betukiririzaamu obwenkanya n'amazima n'envuga ya demokrasi nga babifudde ebyobulabe. Mwebale kuba abagumu ne mujja. Tukimanyi nti abakyala muli bagumu. Era ne maama Winnie Mandela yatugamba nti you strike a woman, you strike a rock. Bw'okuba ku mukazi abasajja osobola okutubba ne tugonda, naye okuba ku mukazi obanga akubye ku lwazi. Era ne Sankara n'atusomesa nti struggle yonna oba revolution yonna bwe bulamu abakyala efiira mu kuzaalibwa kwayo. So abakyala muli b'amaanyi nnyo, mwe musinga okubeera symbol of resistance. Naye ate n'ekitiibwa kyammwe kyagwira ddala wa Katonda. Tekyewuunyisa nti waliwo ba political prisoner bangi, naye icon w'aba political prisoner ye Olivia Lutaaya. Kuba alina ekitiibwa ekyenjawulo ng'omukyala. Njagala okubasaba abakyala baffe, bwe muba era ne Fasili yakyogeddeko, bwe muba nga muli bakulembeze ku levo yonna yonna, temubeera nga bali. Ffe tukkiririza mu bakyala, naye era nyongero kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okuva mu 7 tetujja kulonda Faagimbo kubanga twagala bakyala. Tetujja kubanga mu 7 tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa. Era nammwe mbasaba mubeere ba mulamwa, naddala mmwe ba MP, nammwe abali mu bifo by'obukulembeze. Temubeera nga Anita Mbogo, temubeera nga Nabbanja, temubeera nga Nanduti, temubeera babbi, temubeera balyake. Wabaawo okunyigiriza omukyala yenna yenna, mwogere mubeere faamu, temubeera nga Wangadya. Mubeere faamu, mukiririzaamu basebo ne banyago, mukikire kyemukiririzaamu. Abaana bamwe basobole okubeenyumirizaamu. Agamba oyo maama wange, mwami we agamba oyo mukyala wange nga taliimu na kuswala. Abakyala ekitiibwa kyabaweebwa Katonda n'obukumi ne bubaweebwa, naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno, mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa. So twagala mumanye tubaagala nnyo, twagala mumanye tubeenyumirizaamu, n'okusingira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo 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 nnyo. Finally, and this goes not only to the people here but to the entire nation and the world, we all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Mbogo and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption. But we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption. Mwalabi Museveni bwe yavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Mbogo ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba, Museveni yavuddeyo n'agamba munviire kwa Mbogo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako, muzikize n'olwaleero nkyogereko nti omuli w'enguzi namba emu y'ani? Ye Museveni. Abalala si bakozi be. Ekyo kibalage wowe tuli ne lwaki tulina okulwana okumugyako. And finally, see also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Bala. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right.
All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Mudi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people. So, to you, Mr. Balam, and all those psychophants of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mama leo musajja gobajje Masaka nayambala beret zaffe najja yefude mbatogerera buyegayira Museveni ate baganda baffe bwe yakwata olwokuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututa olina okuta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom. We are demanding for our freedom. Tetusabambu mutuyambo tebaganda baffe ta bannayuganda abo bewakwata boosibye ebbanga erisuka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata bantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagaba we gali gakole. Abantu mubakutte mubasibye temubawozesa kubanga mwagala okutiisatiisa mwagala tukakkane Museveni tetugenda kutya. Tetugenda kutya. Tetukuwagira ate ogwo si musango kuba nti tetukuwagira. Twagala nkyukakyuka era si musango twagala enkyukakyuka. N'olwensonga eyo mwami Museveni twamutwala mu makooti agensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde n'agamba yabatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is a beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okutte bannayuganda obasibye makomera nti bazise omusango okwambala enkofiira bweti ate oleesa omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gyagiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Lutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom now. I want to salute our sisters, our daughters, our mothers on this celebration of the International Women's Day. Wherever you look to such kibwa, maliriza era nga mbachallenginga kibutekinge ono bukulembeze. What a man do, a woman can do, and sometimes even better. So, mutukulembere, oba oli awo bwe tunaba n'omukulembeze ogw'abakyala nga bungi, oba oli awo ensende entereramuko kubanga bwe muli bamaama. Naye nga bwe bagambye nti mu bakyala waliyo abakyamu waliyo n'ababbi. So mukyegendereza ekyo basebo ne banyabo. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abampere omukisa banyabo. I wish you a very, very, very fruitful day for our sisters and brothers who are Muslims. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
President Toyanziza nnyo, First Lady, Mr. President Sebo, we are proud of you. Tusiima neera amazima gali nti teri ayinza kudda ku kigambo kyabeerayo bwedde, naye alina kyagambye nti no tetusaba abate ate ng'amazima kye saabaze ST Toyanziza omukulu mwami Nubyandi omwami owati balina musango si ekyo n'olwekyo Toyanziza abaze ST Toyanziza omukulu mwami Nubyandi omwami owange webale kujja Lop webale kujja Chairman Nyanzi tusanyusa okulaba ab'ebitiibwa mwenna tusanyusa okubalaba olunaku lw'abakyala ekijjako bakulya Politika Media ya Uganda tumutagulanyi TV ngenda kubanga nkwerekereza National mwebalire ddala olwaleero tubadde ne omukolo gwaffe ogwa abakyala wano ku ttebe ekya National Youth Platform. Mwebale nnyo tugoberera buli kintu kyonna tujjanga kibaweereza. Nyongera okwebaza ate era omukyala gwe bayita Rebecca Agaba nti data ow'olunaku olw'olwaleero yamukozeeko, so abakyala temweraliikirira, tetuvuddeeko ku Facebook okuva lwe twatandise mpaka lwe